так, чтобы мы каждый день его слушали. She sit here and read projection, and we stand in the back and listen only. И она сидела здесь, слушали. Then each one of us take a turn speaking, and all of the others listen. And she critiques: navel blocked, heart center not open, throat is not strong, navel is too tense, throat is too relaxed, heart is too tight. All of these different variations. И потом мы менялись, и она слушала, как каждый из нас начинает читать, и она делала свои замечания. У тебя слишком напряженный пупок, у тебя заблокировано сердце, горло. До тех пор, пока мы сами... We can hear in someone else. И потом, когда ты начинаешь сам это слышать, начинаешь слышать это... Karate and black belt. И потом ты получаешь черный пояс. And that means you're a beginner. И это только значит, что ты новичок. Not a master. Еще не мастер. Not an expert. Еще не эксперт. Basic human. Основная человеческая способность. For you, and then we'll begin a few. Is the most important and most powerful aspect of sound, of chanting sound. И перед тем, как мы начнем, у меня есть к вам вопрос. Какая самая важная, эффективная часть звука и создания звука? Anyone care to guess, and probably you'll get it wrong? Попробуйте угадать кто-нибудь. Navel. Nope. Vibration. Nope. Вибрация. Tongue. Nope. Thoughts. Nope. Concentration. Nope. This is the best. Anytime Yogi would ask a question, I learn very fast. I'm never going to get the right answer. Don't even try. Каждый раз, когда Йоги Баджан задавал вопрос, я быстро понял. Я никогда не отвечу правильно, сколько я ни пытался. I'm not Yogi Bhajan, but I'm trying to trick you. Я не Йоги Баджан, но я пытаюсь вас немного сделать небольшой фокус с вами. Listening. Слушание. There is nothing you need to learn more, and that's more powerful in creating sound than your capacity to listen to sound and its impact on you. Нет ничего более мощного, что вам надо выучить и узнать в создании звука, так как возможность умения слушать этот звук. If you cannot hear the impact of the sound, how do you even know sound exists? You don't know. Если вы не слышите даже, какое влияние оказывает звук, то откуда вы вообще знаете, что звук существует? The most important is how to listen. Самое главное — это как слушать. How to listen in silence, in shunya. Как слушать, находясь в тишине, в шунье. Without the mind forming judgment about what you're hearing. И делать так, чтобы ум не делал своих суждений о том, что вы слышите. Only your entire body taking the sensation of sound and processing it and knowing what is the meaning or what is the impact of that sound, not your mind. Только ваше тело слышит и чувствует звук, воспринимает его и делает выводы на тему того, о чем этот звук, не ваш ум. Then someone says something to you. How do you not know if they're lying or telling the truth? It's almost as if they're screaming, even if they say, I love you. The vibration and the impact of that sound, if you know how to listen, says, I stick a knife in your heart, not I love you. But the words say, I love you. И потом спрашиваете, как же узнать, что человек вам врет? То все очень просто, вы чувствуете всем своим телом. И если кто-то, например, даже кричит вам, я люблю вас, но вы все равно поймете, что на самом деле он хочет всунуть в вас нож. And I'll tell you now, once you start to practice this, it's very dangerous because maybe you don't want to know the truth. И я вам скажу, что когда вы начнете это практиковать, это довольно опасно, потому что, может быть, вы не хотите слышать правду. Right? They say ignorance is bliss. Есть такое выражение, что невежество — это блаженство. It's nice when someone says, I love you so much to think, oh, thank you. Также приятно слышать, когда кто-то говорит вам, я люблю тебя. It's not so nice when they say it and you think something else. You feel something else. И не так хорошо, когда он говорит это, а вы чувствуете что-то другое. But as a yogi, as a teacher, as a healer, as a basic human being,
This is our nature to be able to know this and to do this. This is not special. Но как для йога, как для человека, как для учителя, способность. Хорошо звучит? Okay, then the first thing мы сделаем, так каждый выглядит довольно напряженным. maybe you have Может попасть сюда. the first capacity to be able to listen and doesn't work. You think that's the navel point, but it absolutely is not. И первая способность, чтобы получить доступ к слушанию, к интуиции, и вообще, чтобы работал ваш пупок, это быть расслабленным, потому First meditation then, to balance ourselves, our brains. балансировать наш мозг. Straight, and then straight, and straight. Pavan, pavan. И руки вытягивать вперед и обратно, и глаза смотрят на кончик носа, и мы поем мантру паван паван. If you don't know the chant, you just meditate. Listen to yourself, not to the tape. The tape only gives us a guideline. Listen to yourself, your own sound, your own words, and then listen with both of your ears. Don't focus on one ear or the other ear, both of your ears. И если вы не знаете слова этой мантры, то просто слушайте. Я скажу вам самый первый трюк – это умение слушать. Не то, что играть на кассете, а то, что вы воспроизводите. При этом слушайте не одним ухом, не другим, а обоими ушами одновременно. When we listen with both ears, suddenly our mind comes in the center, very focused, under our control. И когда мы слушаем обоими ушами, в какой-то момент ум приходит в середину, очень сконцентрированным. Okay. It's like this. Pavan 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 paramparak pavan guru vaheguru vaheguru pavan guru paramparak pavan guru vaheguru vaheguru pavan guru Pavan Guru, Vaheguru, Vaheguru, Pavan Guru, Pavan.
Pavan Guru. Pavana 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 Parapara Pavan Guru. Pavan Guru. Vare Guru. Vare Guru. Pavan Guru. Pavana 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 Parapara Pavan Guru. Pavan Pavana 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 Parapara Pavan Guru. Pavan Guru. Vare Guru. Vare Guru. Pavan Guru. Pavana 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 Parapara Pavan Guru. Pavan Guru. Vare Guru. Vare Guru. Pavan Guru. Pavana 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 Parapara Pavan Guru. Pavan Guru. Vare Guru. Vare Guru. Pavan Guru. Pavana 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 Parapara Pavan Guru. Pavan Guru. Vare Guru. Vare Guru. Pavan Guru. Pavana 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 Parapara Pavan Guru. Pavan Guru. Vare Guru. Vare Guru. Pavan Guru. Pavana 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 Parapara Pavan Guru. Pavan Guru. Vare Guru. Vare Guru. Pavan Guru. Pavana 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 Parapara Pavan Guru. Pavan Guru. Vare Guru. Vare Guru. Pavan Guru. Pavana 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 Parapara Pavan Guru. Pavan Guru. Vare Guru. Vare Guru. Pavan Guru. Pavana 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 Parapara Pavan Guru. Pavan Guru. Vare Guru. Vare Guru. Pavan Guru. Pavana 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 Parapara Pavan Guru. Pavan Guru. Vare Guru. Vare Guru. Pavan Guru. Pavana 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 Parapara Pavan Guru. Pavan Guru. Vare Guru. Vare Guru. Pavan Guru. Pavana 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 Parapara Pavan Guru. Pavan Guru. Vare Guru. Vare Guru. Pavan Guru. Pavana 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 Parapara Pavan Guru. Pavan Guru. Vare Guru. Vare Guru. Pavan Guru. Pavana 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 Parapara Pavan Guru. Pavan Guru. Vare Guru. Vare Guru. Pavan Guru. Pavana 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 Parapara Pavan Guru. Pavan Guru. Vare Guru. Vare Guru. Pavan Guru. Pavana 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 Parapara
Pavan 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 paripara pavan guru Vaheguru Vaheguru pavan 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 paripara pavan guru Vaheguru Vaheguru pavan guru pavan 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 paripara pavan guru Vaheguru Vaheguru pavan guru pavan 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 paripara pavan guru Vaheguru Vaheguru. A little more passion, 2 more minutes. Добавьте больше страсти, 2 минуты. Pavan guru Vaheguru Vaheguru pavan Pavana 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 Parapara Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parapara Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru. Pavana 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 Parapara Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru. Pavana 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 Parapara Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru. Okay, inhale deeply. Хорошо, глубокий вдох. Put your hands on your heart center, right over left. Положите руки на сердечный центр, Close your правая eyes. на левую. Закройте глаза. Exhale. Выдох. Breathe long and deep and slow as possible. Дышите долгим, глубоким дыханием. And only listen. И только слушайте. You're gonna pick up and cry.
Inhale deeply. Глубокий вдох, Hold the breath. задержка дыхания. And exhale. И выдох. Relax. Расслабьтесь. Wow, so much better. О, гораздо лучше. Now we're ready to start. И сейчас мы готовы начать. How many of you feel you know the Mool Mantra? Кто из вас чувствует, что знает Мул-мантру? Raise your hand. Don't be shy, don't be shy. Не будьте скромными. Okay, let's hear. Давайте услышим, послушаем. Someone start. Кто-нибудь давайте начнет. Ek Onkar Satnam. Okay. My favorite thing to say is not terrible. Самое главное, что я хочу сказать, это не так ужасно. It's neither praise nor negative. Это не то, чтобы стоит похвалить, и не то, чтобы стоит критиковать. It's not good, it's just not terrible. Это не то, чтобы хорошо, это просто не ужасно. Okay, one volunteer who can come up and say it in front of everyone. Now listen. Один желающий, кто подойдет сюда и скажет перед всеми. All right, wow, that was fast. Как быстро, I was хорошо. about to tell you the number one fear in the world, they say, is public speaking. Я только собирался сказать, что самый главный страх в мире, номер один, это страх публичного выступления. More than snake biting you, more than, I don't know what they have here, polar bears come and eat you, more than drowning in the ocean, more than death, people fear public speaking. Даже больше, чем страх быть укушенным змеей, или не знаю, как у вас в России, может быть, съеденным медведем, или утонуть где-то в океане. Даже больше, чем страх смерти. So no pressure. Никакого давления. Stand aside. Встань вот там. And I want, if she can project so that you try to think that your sound, it's not so they hear your beautiful voice, it's so they feel the impact of what you're saying. И попробуй сделать так, чтобы они услышали не то, что ты говоришь, а почувствовали эффект на себе. And, sorry, already she's nervous. So what you all have to do, your job is to listen. И все, что нужно делать вам, это слушать. When you listen to something you don't know, you only listen to the sound. You don't know the meaning, doesn't matter. И когда вы слушаете что-то, вы не знаете, вы слушаете только звук, когда вы не знаете смысла.
You listen to the impact of the sound on you, and there's a channel, navel point, heart center, throat, and you can feel where that channel is blocked or constricted in you, not in her. You feel it from the sound that is being created. И вы можете почувствовать влияние звука на вас, и на этом канале из пупка, сердца и горла почувствовать, что заблокировано. Не у нее, а у вас. Что не работает. And this time, I won't ask you to say, I'll be the one. Otherwise, everyone says, oh yeah, you sound really bad, like your heart is blocked, your navel is so weak, your throat. Everyone starts to give their input, and it can be a little overwhelming. И в этот раз я не буду просить вас говорить вашу реакцию, у тебя сердце заблокировано, пупок не работает, иначе это будет чересчур сегодня много, я сам скажу. Then this person goes and sits down and cries on the side. Иначе она потом пойдет, сядет и будет плакать. We don't want that. И мы не хотим этого. Okay? Everyone has a block somewhere at some point in time. It doesn't mean it's permanent. It means only right now this is the case. And how do we correct it? How do we correct it right now? У каждого человека где-то есть блок, и не значит, что он там навсегда, это просто он там сейчас. И вопрос, как мы можем исправить его прямо сейчас. Okay. Хорошо. What is better, eyes open? Doesn't matter. Вопрос, глаза открыты What's или best нет? is that you project the sound. Doesn't matter. Okay. Самое главное, проецируй звук. Ekonkar satnam kartapurak nirponir vera kalamurat ajuni. Already, if you practice, it's already easy to tell what's happening. It doesn't take long. Если вы практикуете, то вообще не надо много времени, чтобы сказать, что происходит. I only want to give an example and show you, and you start to listen for the same thing so that you can start to practice this. This is something you get in this class, maybe not. Maybe it takes you maybe 2 years, maybe 10 years, maybe a few days, but it takes practice. И это просто был такой пример, что вы просто начали слушать. Для кого-то это займет 2 года, для кого-то 10 лет, для кого-то 2 дня, кто-то сразу все поймет, но просто надо когда-то начать. Why do you have to be able to hear it? Because if you don't hear it, then how can you hear it in yourself? You have to be able to hear it in someone else as well. Зачем вам начинать это слушать, чтобы вы могли это услышать в себе? Иначе вы не услышите это ни в ком другом. And then you hear it in yourself when you practice by yourself. И потом вы начинаете слышать это в себе, когда практикуете сами по себе. We don't always have a captive audience where there's 50 people listening and they, you get nervous, or you get the real voice, the real sound comes out. Like when you take a cold shower, Yogi said it's the real Wahegurus. When you hit the cold water and it's like that. When you create sound in front of 50 people, it's not so easy. И вы знаете, не так легко делать звук перед 50 людьми. И Йоги Баджан говорил, что настоящий звук вы делаете, когда принимаете ишнан, и на вас льется холодная вода. Это настоящий Вахи-гуру. Okay, go again. Попробуй еще раз. Ekonkar satnam kartapurak nirpo nirvera kalmurat ajuni sepangur prasad jap arsach jugar sach heavy sach nanak hosi bir sach. I won't ask you, I only tell you my feeling. Я вас не буду спрашивать, просто скажу свои впечатления. The throat is very strong and clear. Горло очень That's the good сильное. side. Горло очень сильное и чистое, это хорошая сторона. The heart center is blocked. Сердечный центр заблокирован. And navel point, she's very loud, but somehow the sound is not having an impact. If you sense it, she'll try again and you'll see. The sound doesn't have such a penetrating quality where it hits you and you have to feel it. И пупочный центр, как вы могли заметить, она говорит громко, но на самом деле нет такого проникающего эффекта. Когда кто-то говорит, вы прям чувствуете, как это проникает в вас. When we force from the navel point, often we close the throat because you try really hard and it makes your throat, see? When you try to make this with force, this gets burned.
Когда мы пытаемся использовать пупок с силой, усиливаем его, то сразу же горло начинает зажиматься, мы блокируем себя. Even in music, in classical Indian music, one of our teachers used to tell us, you're singing the high notes, and we used to think you have to say louder and louder and really force it. He said, no, it's so relaxed. Your navel point is just pulled in, very relaxed, and the sound comes like a flow, not like a push. Даже в классической индийской музыке, когда мы практикуем, считается, как будто бы надо делать так все громче, 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 когда мы поем высокие ноты. Но мастера говорят, надо просто чуть-чуть нажать пупком, и все будет как естественный поток. Don't worry, we'll watch it get fixed also right now. И вы не волнуйтесь, мы сейчас это все прямо отрегулируем, сбалансируем. First do it again, so everyone can hear. Давай сделай еще раз, чтобы каждый услышал. Ekonkar satnam kartapurak nirbho nirvera kalmur tajuni sepangur prasad chap arsach jugar sach heavy sach nanak vasipi sach. You see how it's loud and it sounds nice, pleasing, but somehow it doesn't grab you, doesn't grab your attention. И вы слышите, она звучит довольно громко и довольно приятный голос, но тем не менее каким-то образом это не ловит ваше внимание. Do you feel that or no? Чувствуете это? Little bit? Чуть-чуть? Listen again. Давайте еще раз послушаем. Ekonkar satnam kartapurak nirbho nirvera kalmur tajuni sepangur prasad jap arsach jugar sach heavy sach nanak vasipi sach. Has this feeling like Чувствуете вот это ощущение, да? like a scolding, Как будто scolding. being scolded, like your mother scolds you when you do something wrong. Как будто кто-то шлепает вас, когда вы сделали что-то не так. Там. No? Yes. Okay, good. Good example. Don't worry, we do it again. Отличный Thank пример, you very спасибо, much. не волнуйтесь, мы это снова сделаем. Maybe one more. Now it's hard. The second one is always the worst because they see the critique and they say, I'm not going there. No Может way. быть, кто-то еще. Второе, это всегда самое сложное. Вы уже видели, какая критика будет. Oh, okay. Ekonkar satnam kartapurk nirbho nirver akal muratajani seven gur prasad jap at sach jugat sach heavy sach nanak hosse be sach. This may be a little easier to fix tonight. И вот эти ошибки, может быть, немного легче сегодня исправить. Sounds like the throat is only half constricted Ощущается, как будто бы горло только наполовину заблокировано. and navel point is strong И очень сильный пупочный центр. and heart needs work. Но над сердцем надо поработать. Needs to be allowed to let the sound out. Like what you're saying, I love it. Like I feel it. It's me. It's not that it's separate from me. Как будто бы тебе надо позволить этому произойти, потому что то, что я услышал, это как будто бы я. Это не отделено от меня. Okay, listen. Хорошо, послушайте. Okay. Ekonkar satanam kartapurk nirbho nirver akal murat ajani seven gur prasad jap at sach jugat sach heavy sach nanak hosse be sach. She's very smart. She fixed it a little bit herself, just listening. Она очень умная, она уже сама немного все исправила, просто слушая. But still can feel a little more heart center and this a little more can be open. И по-прежнему чувствуется, что сердце и горло могут быть немного более открытыми. Most importantly, when you hear the sound, it's not that it has to feel that you love the voice or anything, just that it feels balanced and it impacts you and you feel balanced. Наиболее важное, когда вы слышите звук, это не то, что вам нравится голос,
а то, что вы чувствуете, что он сбалансирован или должен быть сбалансирован. That's all the basic that we're trying to do tonight, the most important thing. Это та основа, над которой мы сегодня хотим поработать. Okay, thank you. Oh, you'll come again, don't worry. Не волнуйся, ты еще придешь сам. Yeah. One more. Еще один человек. Ekоnkar Satnam Kartapur Nirbo Nirvera Kamur Ajuni Sevon Gurprasacha Atsach Jugatsach Hevisach Nanaka Hosi Bisach Sochi. Okay. Try one more time and don't try without trying. Don't try. Попробуй еще один раз, но в этот раз пробуй, не пробуя. Don't try. Не пробуй. Just do it. Просто сделай это. Ekоnkar Satnam Kartapur Nirbo Nirvera Kamur Ajuni Sevon Gurprasacha Atsach Jugatsach Hebisach Nanaka Hosi Bisach. That was pretty good. Это было довольно хорошо, Pretty balanced, yeah? довольно сбалансировано. My suggestion and how to balance it more would be three ladies, stronger navel point than most men I've ever heard. И что бы я предложил вообще здесь, чтобы сбалансировать еще больше, вообще у этих трех девушек был пупок сильнее, чем у многих мужчин. Now I see what we're dealing with. Теперь я вижу, с кем мы работаем сегодня. How to not make that be overpowered and have the heart balance it more, that's, to me, the only thing to do. Как сделать так, чтобы он был не слишком сильным и больше работали мы с сердцем. Okay? Let's try. Давай попробуем. First trick. You can sit down. Thank you. Первая хитрость. This is sorry. This is called tanpura. Это называется тампура. It's an instrument that makes a drone sound. Это инструмент, который создает ровный звук. Okay. When we do this, the purpose of doing this exercise is to create a heat from the navel point through this whole channel, navel point, heart center, throat, and out. It creates heat and flexibility and allows those energetic as well as muscular blocks to be relaxed. И первое упражнение, которое мы будем делать, это создание очень сильного жара в пупке, чтобы он поднялся выше по каналу через сердце, через горло и разблокировал как энергетические блоки, так и блоки в наших мышцах. This can create a lot of heat and you can actually burn your throat. So be careful you don't do it too long. Start about 5 minutes, maximum 10 minutes, even professional singers. 10 minutes in a day is a lot. It's very powerful. И это очень мощное упражнение, оно в буквальном смысле может сжечь ваше горло, поэтому делайте его 5 минут максимум, или даже, может быть, если профессиональные певцы делают его, то 10 минут. This instrument is 4 strings and they sit like this and you play. Big round part at the bottom, tall, and they play like this, and it sa and pa, 2 notes that are the only 2 fixed notes in the musical scale. They don't change. They can't go sharp, they can't go flat, they're fixed. И это такой большой инструмент, который стоит вертикально, у него 4 струны, у него снизу округлая форма, большой гриф, и у него есть 2 ноты, са и па, это те самые 2 ноты, которые вообще никогда не меняются, они не становятся ни бемолями, ни диезами. In yoga we have hatha. You know what it means? Hatha yoga. У нас есть хатха-йога, знаете? What does hatha mean? Что значит хатха?
sun and moon, Луна и Солнце. right? Верно? One vibrates at the frequency of the sun, one vibrates at the frequency of the moon, and they come together. Одно вибрирует на частоте Солнца, другое на частоте Луны, и потом они соединяются вместе. With sound. Со звуком. And that coming together is what raises the kundalini. И соединившись вместе, они поднимают кундалини. It's through sound, but it's very powerful. И это происходит через звуки, и это очень мощно. And we have to say Om. И мы должны говорить Om. O-N-G. Om. O-N-G. Okay? And you try and make your sound match this frequency very flat. When I first started, I sound like this. Or my... It doesn't sound like... It doesn't sound straight. And you have to make it sound smooth and straight. Exactly match that. И когда вы начнете петь, сделайте так, чтобы ваш голос был точно на этой ноте. Не ниже, не выше, как когда я начинал прыгать, а очень точно, очень гладко, очень долго, прям на этой самой ноте. And now change to Ah. А теперь измените звук на А. Open your mouth like this, at least this much. Откройте рот широко, как минимум 2 пальца в ширину.
good. Inhale deeply. Хорошо, глубокий вдох. Relax, exhale. Расслабьтесь, выдох. Okay, you were first. Ты была первая, давай. Just a little trick. It's a little adjustment. Это была такая небольшая хитрость, маленькая сонастройка. Okay, let's see. Ekonkar satnam karta purak nirpo nirvera kalamur ajuni. Do you see how much more heart is there? How much more clear is the heart? So much. Слышите, гораздо больше сердца, гораздо больше открытости, чистоты в нем. It's very fast. Очень быстро. It's not perfect, Это не идеально, but it's changed но это поменялось. a little bit, right? Чуть-чуть, правда? Do you hear it or no? Слышите или нет? Yeah? Da. Да. I hope so. Я надеюсь, да. Okay. She has to go and she wants to read from there. Okay. You can sit down. Thank you. Beautiful. Thank you. Отлично, спасибо. Okay. Remember her? Помните ее? Okay, let's hear. Давайте послушаем. Ekonkar satnam karta purkh nirbo nirve akal muratajni seven gur prasad jap at sach jugat sach hevi sach nanak hosi bi sach. It's like a different person. Как будто бы другой человек. 5 minutes. 5 минут. And a little bit of awareness. И немножко осознанности. That's all. И все. Okay, thank you. Спасибо вам. It will get better even. Don't worry. И это будет еще лучше. Okay. Ekonkar satnam karta purkh nirbo nirver akamur ajuni sevan gur prasacha at sach jugat sach hevi sach nanak hosi bi sach. Okay, one more time. Again, don't try. Давай еще один раз, но не пытайся на этот раз. When you try, the only experience I get is that you're trying. Когда ты пытаешься, все, что я чувствую, что так это то, что ты пытаешься. Don't try. Не пытайся. Just do it for you. Просто сделай это для себя. Go. Ekonkar satnam karta purkh nirbo nirvera kalmur ajuni sevan gur prasacha at sach jugat sach hevi sach nanak hosi bi sach. What do you think? Что ты сама думаешь? Мне легче, лучше. Я думаю, что это было лучше. It is easier and she feels better and she thinks it's better. I agree. Я согласен. But you still, because my focus now goes to something else, which is that you're really trying to make it sound a certain way. Don't try and make it sound a certain way. It should be natural. Но сейчас мое внимание сбрала другая вещь, как будто ты пытаешься сделать какой-то определенный звук, а пытаешься сделать это естественно. Try one more time. И все.
he suggested to switch off the head. Good luck. Ekonkar Satnam Kartapur Nirbo Okay, Ekam Kar Satnam was good. Then it started again to think. Хорошо, и конкар Сатнам было хорошо, потом снова все началось. But the first two are good. Okay, we do it again. Don't worry. Две было хорошо, мы сделаем это еще раз. It's not that it's bad. It's very nice. И не то, чтобы это плохо, это очень хорошо. We're trying to find balance, though. Мы просто пытаемся найти баланс. Every time you chant, you have to listen to yourself chant, and you have to create balance and adjust it as you're chanting. Adjust it to the point that it's balanced. Otherwise, you can dial a phone number, and you dial one wrong number, you don't get the other person that you want to speak to. You get someone else. И когда вы поете, вы должны очень хорошо себя слушать, чтобы самим себя сбалансировать. Иначе получается, это как будто вы набираете номер телефона, ошибаетесь в одной цифре и попадаете совершенно не туда. And a mantra is a phone number. А мантра — это номер телефона. And you get an exact effect from that mantra, if it's said effectively. И вы получаете ровно тот эффект, который нужно получить, если говорить ее эффективно. Here's the best way. The scriptures say you chant Satnam correctly one time and you liberate yourself. И это вот лучший вариант из возможных в Писаниях сказано. Говорите Сатнам один раз, и вы освобождены. How many people around the world are chanting Satnam millions of times, all their life, millions of people? And I don't know that just because they say Satnam means they liberate. No, you have to say it effectively. И миллионы людей сейчас по миру поют Сатнам постоянно. И для них это не работает. И не то, чтобы они говорят что-то не то, просто надо сказать это очень правильно, чтобы освободиться. Otherwise, we can go around to every single person in the world, just write Satnam and tell them, please say this one time, Satnam, Satnam, Satnam. Then we liberate the whole world. Иначе мы бы очень легко освободили весь мир, просто написали, подходили бы к людям с этим Сатнамом и говорили, скажи Сатнам, и ты Сатнам, и ты Сатнам. Sounds good? Хорошо звучит, да? Okay, so it has to be said effectively in order to get that impact. Now here's level 2 adjustment. Так что надо говорить очень эффективно, чтобы получить эффект. А сейчас трюк второй. And pull the thumbs back. И большие пальцы оттянуты назад. And it's in front of the heart center, but not touching. И они напротив сердечного центра, но не касаются. And listen to me one time the mantra, then you can join. Послушайте меня один раз мантру, а потом присоединяйтесь. And you do all the same things. You try and chant navel, heart, throat. You try and make the sound impactful. To who? To you. You listen and you bring balance and impact and clarity. И потом вы делаете все то же самое, пытаетесь петь из пупка, из сердца, из горла, и пытаетесь найти баланс, и слушайте сами себя, находя чистоту и ясность. And eyes are closed. Глаза закрыты. And it sounds like this. И звучит так. Ra 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 ma 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 sa 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 sat hari har. One breath. Все на одном дыхании. Ra 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 ma 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 sa sa sat hari har. Ra ra
Okay, inhale deeply. Глубокий вдох. Hear that sound. Слушайте этот звук. The impact is still there. Влияние его по-прежнему здесь. Exhale. Выдох. And relax your breath. Расслабьте дыхание. Okay. Хорошо, еще раз. Ekonkar Satnam Karta Purak Nirpo Nirvera Kamurat Ajuni Sepangur Prasad Jap Sach Jugar Sach Have Sach Nanak Hosi Sach. What do you think? Что вы думаете? It's starting to be balanced. Начинает быть сбалансированным. It's starting to be balanced. Начинает быть сбалансированным. Definitely. Совершенно Much точно. better. Гораздо лучше. Ekonkar Satnam Karta Purkh Nirbo Nirved Akal Murat Ajani Sebangur Prasad Jap
Saч, Jugat Saч, Heavy Saч, Nanaka Hosibi Saч. It's like night and day difference. Как будто день и ночь, такая разница. It's so much better. Гораздо лучше. But it's a small thing, subtle, Но это такая тонкая вещь, правда? but definitely much more balanced. Но гораздо более сбалансирована. If you feel the difference, you hear the difference. or Чувствуете not? разницу, слышите разницу или нет? No? Good. Okay. Thank you. Хорошо, спасибо. Ekonkar Satnam Kartapur Knirbo Nirverakamur Achuni Sevon Gurprasach Atsach Jugatsach Ebisach Nanakahusi Bisach. Wow. Much better. Гораздо лучше. Thank you. Спасибо. This is called Yogiji said this is from, Крия. it's from a very old sect of yogis that used to master the sound current. Она из очень древней секты йогов, которые владели в совершенстве звуковым потоком. He called them the Aipantis. И он называл их айпанти. And he said that when you practice this, even if you mumble, even if you, that the person will know exactly what you say. It's so clear. И он говорил, что когда вы будете практиковать это, то даже если вы будете что-то мурчать себе под нос другому человеку, он все равно вас поймет. You can practice for 11 minutes. Вы можете практиковать ее 11 минут. Okay? The thumbs are pulled back. Пальцы большие оттянуты назад. Ra, 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 ma, 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 sa, 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 sat, hari, har, hari, har. That's the mantra. Такая вот мантра. Now, because you're in the right space, now I want you to do a little exercise. И поскольку мы уже в правильном пространстве, я хочу, чтобы вы сделали одно An упражнение. exercise in listening. Упражнение слушания. What is the highest capacity of creating sound? Слушать наивысшие способности создавать звук. Mantra and japa are very, very powerful, but there's more. Мантра и джапа — это очень мощно, но есть кое-что еще. So I only ask you to listen. И я просто прошу вас послушать. The volume is up there. Yes. It's very, very different to you. Listen to and feel the impact of this, okay? Turn all the way up. Слушайте и ощущайте эффект на вас. All the way up. Максимум. Maximum. Абсолютно. Oh.
Wow.
I think everyone's on a different planet now. Я думаю, каждый сейчас на другой планете. That's the power of sound. Это сила звука. It can literally heal anything. Он в буквальном смысле может исцелить все. It can transform any pain, any suffering, any disease, any sorrow, and it can completely change it and heal you. Он может трансформировать любую боль, любую болезнь, любую проблему. Он может полностью исцелить вас. Just listening. Просто слушая. Just listening. Просто слушая. Many people think I could never, of course, and you're right, I could never sing that. Многие люди думают, я никогда не смогу так спеть. И, конечно, вы правы, да. It's true, Правда. but you can listen. Но вы можете слушать. And in our technology of Kundalini Yoga and of creating sound, they say that two are hand in hand. You speak the sound, it's very great because you can impact others. But the first thing that you're doing is impacting yourself. How? By listening. And that's the more powerful than being able to speak it is being able to listen. More powerful. И в кундалини-йоге, в нашей технологии считается, что это как две руки. С одной стороны, мы, конечно, говорим, чтобы влиять на других, но самое главное качество – это способность слышать и влиять на самого себя и исцелять себя. That's why when we chant, we listen to ourselves. Именно поэтому, когда мы поем, мы слушаем себя. Not because we have great voices. Не потому, что у нас прекрасный Or we голос, like the sound of our own voices. или мы любим звук нашего голоса. I have with, my people that I sing with, I have created a few musical CDs and I can't listen to my own CD. I hate it. И вы знаете, я вместе с теми, с кем я пою, создал несколько дисков со своими записями, и я не могу слушать их, я ненавижу их. I only hear all of the imperfection. Я слышу лишь все несовершенства. I'm constantly training myself and practicing to hear that and bring balance. And I'm too critical of myself when I listen to my own music, and definitely too critical of others as well. Я постоянно слушаю себя, но и постоянно критикую себя. Как же больше привнести баланса в себя? Но также, когда я слушаю других, я тоже очень критичен. But when it's in balance like that, who can be critical? Но когда это в балансе, как вы сейчас слышали, кто тогда может Don't критиковать? even know the music, don't know the culture, don't know the words, the meaning, don't know who they are singing, but it has an impact. Вы даже не знаете ни музыку, ни слова, ни культуру, кто это поет, но это оказывает воздействие. And that is our capacity to create, at least from the basic capacity, it starts from what we do. Navel, heart, throat, clear. И способность сделать такое в самом минимальном варианте, это, конечно, начинается с пупка, сердца и горла. And we practice, best way to practice this is you take, if we use the Mol Mantra today, so you take that and you chant it yourself and you listen. I'll show you one more trick and we'll do it together. И лучший способ практиковать это, вы берете какую-то мантру, мол-мантру, например, и я вам сейчас покажу одну хитрость, как слушать себя. We can go all night, but if we stay all night, I think you won't show up in the morning. Мы, конечно, можем продолжать всю ночь, но если мы так сделаем, не все придут утром, я уверен. You say it, and then as if there's an echo, loud as you said it, you listen to yourself say it back to you, and then you do the next word, and then you listen, and the next word, and then you listen. И вы говорите слово, и потом слушаете, как будто бы огромное эхо идет обратно к вам, и вы слушаете его. Потом говорите следующее слово, и снова слушаете эхо. It looks like this. Выглядит это так, You practice yourself. для вашей практики. एक ओंकार सतनाम
Karta Purak, Nirbhav, Nirvair, Akal Murat, Ajuni, Sapang, Gur Prasad, Jap, Ad Sach, Jugad Sach, Hai Bhi Sach, Nanak Hosi Bhi Sach. And then you do it again. You say one line, then you hear yourself saying that one. First you hear while you're saying it, then you hear without even the sound there, and it's still present. И потом вы повторяете все снова, вы говорите одну строчку и слушаете себя. Так что если вы не можете слушать себя, когда вы поете, то вы говорите и потом притворяетесь, как будто вы слышите звук, идущий к вам. Yogiji says that this is probabли, I don't know if the fastest, but one of the fastest ways to create that capacity to listen and to speak in balance. Йогиджи говорил, что это, возможно, самый быстрый способ научиться говорить и слушать и быть в балансе. He said he used to sit with his grandfather when he was a young boy. Он говорил, что раньше, когда-то он сидел со своим дедушкой, когда был мальчиком. And he would recite one line of Japji. И он повторял одну строчку джапджи. And then his grandfather would recite the next line. А его папа повторял, дедушка, следующую строчку. And while Yogiji is reciting, then his grandfather is listening. And while the grandfather is reciting, Yogiji is listening. И когда Йогиджи повторял, его дедушка слушал, а когда дедушка повторял, то Йогиджи слушал. And they do like this, I don't know how long, every day. И они делали так, я не знаю, как долго, наверное, каждый день. He said that was the first time that he learned this. You have to speak, but you also have to listen. И это, наверное, это первый раз, когда он научился, что надо говорить и при этом слушать. And then you combine the two and you listen while you speak. И потом вы соединяете две части, и вы слушаете, когда вы говорите. And then your sound becomes effective. И ваш звук тогда становится эффективным, Your mantra becomes effective. ваша мантра становится эффективной. When you say Satnam, you liberate yourself. You don't just say Sat. There's a joke amongst our age group in America. They say Satnam also means something like abusive. И в следующий раз, когда вы говорите сатнам, то это по-настоящему освобождает. У нас есть такая шутка среди нашего возраста в Америке, что сатнам также означает кое-что очень унизительное. Because some people can say to you, Satnam. Потому что кто-то может сказать сатнам. Or Satnam. Или сказать сатнам. Right? Or so many different ways. It doesn't, you might as well say F-U instead of Satnam. The same thing, the same tone. There's no difference. И вы так же, как вместо сатнам, с той же интонацией можете сказать, да пошел ты. It's the same tone, same feeling, right? С тем же ощущением, с тем же звуком. So if we're listening and that we know the impact of our own sound and we can pay attention to that and create sensitivity, then all of the things that you say, this starts to affect anytime you communicate. You communicate to your husband, to your wife, to your boyfriend, girlfriend, to your father, mother, uncle, doesn't matter. The communication becomes clear and you listen much better and what you say is very effective. И потом, когда вы начинаете развивать свою чувствительность и говорить и слушать одновременно, то уже независимо, с кем вы говорите, с мамой, папой, мужем или кем угодно, то вы начинаете говорить постоянно и эффективно. You used to go and ask Yogiji a question and you'd be very sure you have something burning in your heart and you knew I'm going to ask him this question because it's so important. Раньше мы приходили к Йогиджи, и у нас был такой очень сильный вопрос, прям в груди он горел, и мы знали, что это очень важное что-то. And you prepare yourself really well the whole day, you know, everything is ready, perfect moment, and you're going to ask this important question. И ты весь день готовился, и вот он совершенный момент, и я наконец спрошу этот вопрос. And one of two things would happen. И одно из двух могло произойти. You completely forget the question when you're standing in front of him. Ты либо совсем забывал вопрос, когда становился перед ним. And you're trying the whole time to remember because it was so important. Ты постоянно пытался его запомнить, потому что он такой важный. And you don't even hear what he's telling you. И в этом случае ты просто не слышишь, что он говорит тебе. Or you ask the question. Или вы спрашиваете вопрос. And he gives you a very straight answer, but it's like you ask him
just for an example, what color is the sky? And he says, tomorrow turn left. И он дает такой очень прямой ответ, например, для примера, вы спрашиваете, какого цвета небо, а он говорит, завтра поверни налево. And you say, tomorrow turn left. Like, you know, your question was about the sky and his answer was about nothing having to do with your question. Nothing. И вы так думаете, какая связь? Завтра поверни налево, я спрашивал про небо. Какая связь между ответом и вопросом? Sometimes 1 day later, sometimes 1 year later, some people 10 years later, and some people never. They have a moment where they say, aha, that's what he meant. And then you see what you asked, the tone behind it, the feeling behind it, the vibration behind it had a different impact. And he was answering that impact, not the words. И потом через год, через день или через 10 лет, или может быть никогда, люди наконец понимают, на что же он дал ответ. И он давал ответ не на слова, которые вы говорили, а на звучание, на вибрацию, которую вы ему передали тогда. When you start to apply yourself to this, you don't listen to the words people speak anymore. The words are not important. И когда вы начинаете слушать таким образом, то вы начинаете слушать уже не слова, потому что они не важны. The vibration and the balance of the sound says so much more than the meaning of the words can say. Вибрация и баланс звука говорят гораздо больше, чем могут сказать слова. But it doesn't mean you're sitting with your friends at lunch talking about, you know, something fun and then you have to be so deep and listen to the vibration. No, not all the time. Но это не значит, что каждый раз, сидя за обедом с друзьями, вам надо очень постоянно слушать, что же они там говорят на самом деле, даже в веселые моменты. Не все время так. But anytime you need to, you have that capacity. Но каждый раз, когда вам это нужно, у вас должна быть эта способность. Who has a question? У кого есть вопрос? Yes. Такой давно вопрос. Звук является, можно в этом степени элементом воды? It's a very long question, a long time ago question. Does music and sound belong to the element of water? It can belong to every element. Look, Он может принадлежать любому элементу. Смотри. English has a predominant impact on earth element. English. Вот смотрите, например, английский язык имеет доминирующий элемент внутри себя земли. German, which one? Which Немецкий element? язык. Fire. They say metal. Fire. I don't know metal. In yoga, it's earth, air, water, fire, ether. Metal is acupuncture. Metal is Chinese system. Я не знаю ничего про металл. Металл это в Китае, в акупунктуре. А у нас есть огонь. Fire. Spanish. Испанский. What do you think? Что? Water. Вода. Spanish are so passionate. They're so much like second chakra energy is there. And it's so passionate. It's good. There's nothing wrong with it. But it's a predominant elemental impact is on water. Испанский язык очень страстный. В нем постоянно много страстей, много второй чакры. Нет в этом ничего плохого. Просто в нем доминирует элемент воды. Most languages have one that is predominant. But Gurmukhi, Latin, Sanskrit, these languages of the gods, they say, this is all five in balance. Но вот в каждом языке есть свой доминирующий элемент, но в гурмуке, в санскрите и в латинском языке все в идеальном балансе в этих божественных языках. And Russian language. Okay, 1 second. That's next time. When we're speaking, when we say any of these chants and mantras, imagine if it had an imbalance in the effect on our elements, then it would create imbalance in sound, would create imbalance in another person and in ourselves. But no, this sound creates balance and healing in every element, and it has to. That's what Nad means. It means it's in balance, it affects all of the elements in an equal way, and it brings balance to, it's a balanced sound that is the source of sound. It's not out of balance in any way. So sound, it's not that sound only belongs to one element. Those languages which are mantra languages, they belong to all, they balance all elements. And then the other languages may only affect one, but they don't belong to it. Their predominant effect is on one element.
И когда мы говорим, например, мантру, либо какие-то священные тексты, если бы в них был какой-то один элемент представлен больше всего, то мы бы создавали много дисбаланса в себе. Но в этом и есть прелесть наада, что когда мы говорим наад, там все находится в совершенном балансе, все элементы представлены так, как надо. И когда мы говорим про другие языки, мы не то чтобы говорим, что этот язык про какой-то элемент, это то, что просто в этом языке чуть больше этого элемента, но не то, чтобы этот элемент в нем доминирует и управляет языком. I think Russian is fire. Я думаю, русский — это огонь. Even though it's so cold outside. Пусть и холодно снаружи, It feels like a navel point to me, and everyone's navel point is quite developed. у меня чувствуется много пупка, я чувствую, у каждого пупок очень развит. Приходится сражаться с холодом. We have to fight cold. Yeah, exactly. Okay, then I hope you're joining tomorrow, and the next day will be something like you've never experienced before. It's a very, very powerful, very sacred practice. Я надеюсь, вы завтра присоединитесь, и послезавтра тоже. Это будет ни на что не похожий день, очень сильная, мощная, священная практика. This is our time to sit and put into effect what we're doing here and what we're learning here, and to make it work for us. Это наше время сесть и применить все, что мы здесь изучили, и сделать так, чтобы это сработало для нас. You can get this app called iTabla. Вы можете найти это приложение, называется iTabla or iTanpura, T-A-N-P-U-R-A. или iTanpura, It's on Apple and also on Android. И на Apple, и в Apple, и в Android есть. And that creates that drone. И она создает этот дрон. And then you practice first Om. И потом вы сначала практикуете Ong. 3 minutes. 3 минуты. And then you go to 5. Потом можете перейти к 5. Then say Ah. Потом говорите А. 2 minutes, 3 minutes maximum. 2 или 3 минуты максимум. And that will really help make flexibility in the vocal cords, but also in the creation of the source of sound. И это очень сильно поможет создать баланс в ваших связках, но также и в источнике звука. Then you say, choose one mantra, but it has to be a longer, like Mul mantra, and you say it out loud as if you're trying to impact the whole room, and you hear and feel that balance of navel, heart, throat. И потом вы выбираете одну мантру, это должна быть долгая мантра, вы говорите вслух, чтобы вся комната слышала вас, и вы должны сделать так, чтобы все было в балансе: пупок, сердце и горло. I cannot guarantee if you do this alone on yourself that you suddenly are perfect in it. It takes time and it takes practice, and maybe we'll meet again, hopefully soon sometime, and we can continue to work on this, but it takes some time to do. And this is just baby step 1. Никаких гарантий, что если вы будете практиковать одни, что вы всему научитесь, это, конечно, требует времени. И я надеюсь, мы встретимся снова и сделаем следующие шаги, потому что это лишь первый детский шаг. But it's also the most important step. Once this is established, then with mantra you can do anything. Но это также и очень самый важный шаг. И как только вы будете в нем освоены, вы можете делать что угодно с мантрой. It's out of all of Kundalini Yoga, it's the most quick, fast, and powerful way to change your consciousness. Среди всей кундалини-йоги это самый мощный и быстрый способ изменить сознание. It's through sound. Через звук. Both hearing and listening and creating. Одновременно и слушать, и говорить, создавать. Okay. Bring your palms together. Хорошо, соединим ладони вместе. We chant Satnam 3 times together. Споем Сатнам 3 раза вместе. Inhale. Вдох. Thank you very much.
See you at 6 a.m. 6. or Все. 7. Спасибо большое. Увидимся завтра в 7. 7 утра. Завтра с 6 до 7. The name of the song. Максимум The name of the song you 15 played. или 20. Заполнить необходимые документы, согласие, инструкцию. На завтра. Вещи можно оставить. Назарат Саламан.